dafa jël salade bi teg ko wurale ko assiette bi yëpp ba pare jël tomate bi ak kumba bi nga xam ne moom la seasonoon mu wurale ko si ko salade bi mu jël jën bi teg ko si bu mu jëlee jën bi teg ko si ba pare jël li nga xam ne mooy seasoning bi gis ngeen mu ngi nii teg chips yi mu nekkoon lu rafet macha allah ndey jërëjëf si tooga bu rafet boobu noonu moom moo Ramatulaay ak Binta foog naa am naa kenn si line bi allo asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah wàññi ma sa télé bi tuuti rek allo asalaamaaleykum. waaye jërëjëf tur bu neex bi baaba. and every time dañ ko dee seetaan kontaan nañ ci yow trop. jërëjëf na nga tudda. man la Baboucar Dia diga Bundu. Baboucar naka nga def naka waa Bundu. waaw ñu ngi ci jaama. ok naka nga gisee tooga bi. xanaa di kontaan ci yéen every time di leen ñaanal yàlla. jërëjëf. yàlla loolu leen doy na leen ko yàlla mais yéen GRTS staff si yëpp. amiin amiin ñu ñëpp ñu bokk. maa ngi laa ñaanal yow sa bopp jërëjëf Baboucar. jërëjëf loolu yal na la ko yàlla may. amiin ñu séddoo ko. yàlla nga nekk di next di xam nga. amiin jërëjëf Baboucar. jërëjëf kontaan nañ jërëjëf. waaw ok di jaajëfal Baboucar Dia ca Bundung di ko wane jërëjëf si ñaan yu rafet yooyu noonu yàlla ñu ko yàlla may ñu yëpp ñu séddoo ko parce que yéen ñun si yéen la ñoo dundee yéen tamit si ñun ngeen a dundee kon nag ñun ñëpp benn lañ yàlla ñu yàlla defal jàmm ñun ñëpp ñu séddoo ko incha allahu rabbi yàlla mun na lu ko raw yàlla ñu ko yàlla defal si Gambia bi dafa mel ni time mu ñoo dab su mu ne am benn koola su boobaa ñu dem ak kooku noonu ñu wone waat assiette bi rek nañ wone waat assiette bi rek parce que xam naa ne yete baay yete soowi ak jaabe jila kay ñu ngi seetaan allo asalaamaaleykum waaw assiette bi rafet na lool allo asalaamaaleykum. hello na nga def. jaama rek nakam. fine naka nga tudda. man Awa Ba. naka Awa. waa. Awa naka nga gisee tooga bi. tooga bi daf ma neex trop. waaw yow loo si jàngee tey. tey jàng naa si lu bari mun naa koo tooga ëllëg. waaw may ma si tuuti rek loo si jàng. jàng naa si noo leen ko doon frayé. waaw. waa ak pompiteer bi. noo leen ko defee. waaw. ak soble bi. waaw. comme na ko waxee rek half and half. waaw mu ngoog na xam nga boobu moo ëpp yaram si deret bi. waaw jërëjëf Awa. waaw baax na kontaan naa trop. waaw yal na yàlla kontaan. man yow danga ma neex sax. waaw jërëjëf Awa yow man dama la gisul waaye xam naa ne man suma xol bii pour yow rek la. ok jërëjëf Awa. waaw baax na li la next time. ok inshallah yal nañu ko yàlla may fekkee dafa mel ni daanaka time bi jeex na Awa moo nekkoon last caller bi si programme bi di kontaan si ñi fi call ñëpp ku mel ni Awa Ba mi jóge fi léegi Baboucar Dia Hawson Dramé Soxna Panjay Ramatulaay suma tooma Binta Ndiaye Awa Jaata Mohamed sa Spain kii nga xam ne mooy Kajatu Diallo ak Ibrahima Diallo sa bakaw ku nekkoon si machine bi mooy Joe ak kii nga xam ne mooy email yi ak kii nga xam ne mooy robot ñi nekkoon si téléphone bi Sabri ma amoon fii kii Abdoulaye mu nekkoon caméraman ñi ma doon assist si tooga bi moo nekkoon Ndey Touré Ramatulaay Jaame ak Binta Sagnang seen Ramatulaay Diallo la woon waaye kii doon defar téeb yi tamit muy kii nga xam ne mooy Souleymane xale bu baax yaru kar macha allah di leen jaajëfal nag di jaajëfal suma papa suma xarit kii nga xam ne mooy Ousmane Diallo sa library ba mboolem te buñ soxla rek suñ waxtaanee moom rek dafa yomba ak ñun waaye di jaajëfal mboolem koo xam ne jàpp na si programme bi ba mun a dox rek ak finance mi nga xam ne ñooñu day jox dépense bi jërë ngeen jëf si seetaan bu rafet bi ba beneen bés waaye incha allah bu leen rawee tey seetaan leen ñu alxames incha allah dinañ ko génneewaat nee la ñu fanaan jàmm
Good evening, viewers, and welcome again to Discovering Truth. I am Pastor Forbes from Abiding Word Ministries. Well, this is going to be part 5 of the series we have been discussing on the life of Prophet Jonah and the fact that God gave him a word or an instruction or sent him on a divine errand, and for reasons best known to him, initially he went in the opposite direction. As you know, of course, everything we share here and discuss, we will not be able to talk about every issue and look at every subject from every angle, but at least I think we tried to open up some discussion and catalyze some kind of thinking and discourse and exchange of ideas, because at the end of the day, we have addressed 2 issues. We said, one, that ultimately we all answer to God for our own lives. Each man would give an account of himself before God, and that of course includes women, and that verse is found in the Bible in the 7th book of the New Testament, the book of Romans, in chapter 14 and verse 12. It says, for each person would have to give an account of himself before God, and that presumes, rightly so, that God expects some things from you. In other words, he's giving us talent, skills, ability. He sent us on a divine mission, an errand, a commission, implanted a vision in our heart, and he's giving us the requisite skills, the prayer support, the friendship, the environment, the challenges, and his divine grace, mercy, and protection for us to bring it to pass. And when we don't, we would have to answer to him for it. And that's important, because much as we want friends, families, we want affirmation, attention, we like people to be with us, really at the end of the day in life you stand alone, because nobody is going to stand before God as 2 friends, 2 business partners, wife and husband, parents and children. I repeat, the scriptures say each one shall give an account of himself or herself before God, because more often than not, when God is downloading, permit me to use that word, when God is downloading his company in your heart concerning any sphere of life, more often than not, people are not there, or if they're there, they do not really know the internal workings and the convictions that are going on in your heart. A case that comes to mind in the Bible was when Paul, who was known as Saul, he was persecuting the way, trying to jail the people that followed God, and then a light, a bright light just shined upon his head, and he fell down. And when he was recounting the experience to a king, he said, the people who were with me saw the light, but I heard the voice. It's not just the light, it's the voice, because from the voice comes your conviction, it comes your sense of determination, it comes your ethos. It's what makes you move on when everybody else stops. It is what makes you go on in the face of opposition, because you expect people to cheer you up and celebrate you, support you, give you money, tap you on the back and write a recommendation for you, but they don't. But what makes you keep going on is not because, like everybody, you saw the light, but you heard the voice. And it is that voice that gave you that instruction that is going to be the judgment in or against you, in your favor or against you, because God is going to ask us what we did with what he asked us to do. As I said in previous segments, I say it hilariously, but I say it very seriously too, that if we believe God for who he is, the creator of the ends of the earth, he made night and day, he made the sun, the moon, the stars, he created an atmosphere for us to breathe in oxygen, take out carbon dioxide, and he gave us vegetation, animal life, and then he breathed his life into us and he kept us on the earth. I don't think he put so much in us for us to just do what we like with our lives. There must be an amount of accountability in every strata of life, from when babies are born to when they become toddlers, adolescents, young adults, husbands and wives, until we end life. There is always some amount of accountability. Sometimes even after death, there is some amount of posthumous accountability. So we each will answer to God. Second thing we said is this, that whatever God has placed in your heart to do, and I emphasize God because people can wake up with an idea that looks good, because a good idea is not always a God idea. God pays for what he orders. Sometimes you can have a good idea and at the end of the day you see how on God
it was, because it's not how many goosebumps you feel and how many people say it's an idea, let's do it, let's make it happen. It's not people making it happen, because people can start with you and people can leave you. People can support